Children's. So next we are going to discuss global warming. So global warming அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா is the current increase in temperature of the earth's surface as well as um, its atmosphere. ஸோ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் வந்து 0.75 இருந்து 1.4 ஃபேரன்ஹீட்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு 100 இயர்ஸில். So about 2/3 of this increase has occurred since 1975. Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, nitrous oxides are the greenhouse gases warming the earth's surface. So நம்மளோட earth surface affect பண்ணுறது இதுதான். ஸோ இதனால் இதை நம்ம என்னென்னு கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, மார்க்கெட். The CO2 is the most important of the greenhouse gases. இது எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? 50% of global warming. ஸோ இந்த burning of fossil fuel அப்புறம் அதர் பயோமாஸ் டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து இதனால தான் நமக்கு CO2 அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when the earth experienced increase in temperature, it was the result of natural causes, but today it is being caused by human activities. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து earth வந்து எதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுச்சு? நேச்சுரல் காசஸ்னால. பட் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் த குளோபல் இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ குளோபல் வார்மிங் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் எதுனா அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் எக்கோசிஸ்டம். வை? பிகாஸ் ரெடியூஸ் ரெயின்ஃபால், ஹையர் டெம்பரேச்சர், ரெயின்ஃபால் கம்மியாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஹெல்த் அரைஸ், த்ரெட்ஸ் டு ஹெல்த் அரைஸ் டியூ டு இன்க்ரீசஸ் டிசீசஸ். ஸோ டிசீசஸ் அதிகமாகுது. இது வந்து மக்களுக்கு நிறைய பயங்களை உருவாக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு மலேரியா, டெங்கு, ஃபீவோ, என்செபாட்டிஸ் அண்ட் எல்லோ ஃபீவர், ஈவன் கொரோனா. An increase in the global average surface air temperature of such magnitude will bring about alarming changes in rainfall. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா நம்மளோட ரெயின்ஃபாலில் வந்து கால மாற்றங்கள் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அலாரம் ஃபார் அஸ். கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். கிளைமேட் வந்து மாறுறது. ஓகேவா? ஸோ முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் மழை பெய்யும், பனிக்காலத்தில் பனி இருக்கும். இப்போ அப்படி இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே மாறிச்சு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேஸ்டேஜஸ் அண்ட் டியூ டு deforestation. So the climate change refers to seasonal changes over a long period with respect to the growing accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. So இந்த greenhouse gasesனால climatic changes happen. ஸோ இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து இட்ஸ் அ பிகினிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 40% ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஏரில் இருக்குது. ஸோ several parts of the world have already experienced the warming of coastal waters, higher temperature. நம்ம ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணோம், சுனாமிலேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பொல்யூஷன் ஆஃப் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see acid rain. Acid rain அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது when this is one of the consequence of air pollution. ஏர் பொல்யூஷனால் வரக்கூடியது தான் வந்து acid rain. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இது எதனால் அக்கர் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆர் கார்ஸ் ஆர் ஹீட்டிங் பாய்லர்ஸ் which is contact in the water in the atmosphere. So these emissions contains nitrogen oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide which is mixed in the water and becomes a sulfurous acid, nitric acid and sulfuric acid. So this process occurs into the nature through volcanic eruption and it is very very effective to the plants, aquatic animals and infrastructures. Some of the next we are going to see e-waste. ஓகே, e-waste அப்படின்னு சொல்லும் போது சம் ஆஃப் த சோர்ஸஸ் என்னென்னா ஹோம் வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர், டெலிவிஷன், ரேடியோ, செல்ஃபோன்ஸ், வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோவேவ் ஓவன், சிடி பிளேயர், ஃபேன், எலக்ட்ரானிக் ஃபேன். இதுலேருந்து அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி தான் லைக் என்னது பிசி, மானிட்டர்ஸ், இசிஜி டிவைஸ், மைக்ரோஸ்கோப், இன்குபேட்டர். ஸோ என்விரான்மெண்ட் கவர்மெண்ட்லேயும் அதே தான் உங்களுக்கு பிசி, ஃபேக்ஸ் மிஷின், ஜெராக்ஸ் மிஷின், ஸ்கேனர், ஃபேன், டியூப் லைட்ஸ், ஏர் கண்டிஷன்ஸ். ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் ஆல்சோ த சேம் திங். Okay, so let us e-waste, electronical waste which cannot be decayed. அது எதுவுமே பண்ண முடியாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும்.
ஓகேவா? ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் விச் ஸ்பாயில்ஸ் த லேண்ட். ஓகே, சி which is commonly referred as e-waste is the new byproduct of the infotech society. இது வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் வேஸ்ட் in the form of old discarded. ஸோ we all know that is எலக்ட்ரானிக்கோட வேஸ்ட்டு. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் cannot be disposed or recycled. திருப்பி இது யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒன் டைம் யூஸ், தட்ஸ் ஆல், we have to throw it. It will be like that. அது வந்து உடஞ்சி போமே தவிர அது வந்து என்ன ஆகுது, மண்ணுக்குள்ளே வந்து என்னது ஆகாது, டிகே ஆகாது. ஓகேவா? அப்படியே தான் இருக்கும். சாலிட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறது வந்து பேசிக்காக வந்து இட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் and unwarranted materials as a result of human activity. Most commonly they are composed of solids, semi-solids or liquids. Solid waste வந்து எங்க இருந்தெல்லாம் வருதுன்னா households, hospital refuse, dead animals, debris from construction site, ashes, agricultural waste and industrial waste, etc. So when waste is not removed from the streets, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணலை அப்படின்னா நிறையா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட். சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்காமல் டெவலப் ஆகிறது. இது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் த வெல்ஃபேர் ஆன் நாட் ஓன்லி ப்ரெசன்ட் ஜெனரேஷன் பட் ஆல்சோ ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். ஸோ இதோட எய்ம் என்னென்னா நாட் ஓன்லி சாட்டிஸ்ஃபைங் த லக்ஸரி வாண்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்பர் கிளாஸ், okay, that is rich, but also the basic necessities of the poor like food, sanitation, health care, education, etc. So the present generation should not exhaust the resources left by the past generation, but it should leave the same. அதாவது past generation விட்டுட்டு போன ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்பாயில் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் அதை அப்படியே பாதுகாக்கவாது they should know. So you have sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation. அதாவது present peopleக்கு என்ன தேவையோ அதை நிறைவேற்றணும், but it should not compromise or should not spoil the environment. ஓகே, அப்படின்றது தான் sustainable development. இதோட கோல்ஸ் என்னென்னா, it is crucial to harmonize three core elements such as economic growth, social inclusion and environmental protection. A set of 17 goals for the world future can be achieved before 2030. So, with three unanimous principles fixed by United Nations such as universality, integration and transformation. End poverty in all its forms everywhere. So, poverty end வரணும், ஹங்கர் பசியின்மை போகணும், அப்போ எல்லாத்துக்கும் நல்ல தரமான லைஃப், என்ஷூர் ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட் வெல்பீயிங் ஃபார் ஆல் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ், என்ஷூர் இன்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இருக்கணும், அண்ட் தென் all should be treated equally. Okay, there should be some empower for women and girls, ensure access to water and sanitation. Okay, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, and should promote employment, economic growth. Then should build infrastructure, promote sustainable industrialization, okay, and should reduce the inequality within and among the countries, make cities inclusive, safe and resistant, ensure sustainable consumption and production pattern, take urgent actions, okay, and conserve the sustainable use the oceans, seas and water resources. So should sustainably should manage the forest, desertification, should promote peaceful and inclusive societies. Okay, next is green initiatives. Green initiative அப்படின்னா என்னென்னா பசுமை. அதாவது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, number of organisms, business and people across the globe that are striving for sustainability. இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து all are promoting the environment. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வந்து மரம் நடுறது அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மரம் நட்டாலே போதும், we can live a good life. Okay, so they are passionate towards protecting the earth. நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து ஒரு பேஷனாக வச்சுட்ருக்காங்க நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுல. ஓகே, ஸோ we should take care of our environment
should take a peaceful direct action to protect this plants and promote some solutions for a green and peaceful future. Since the globe warming is a globe problem, the pollutants, namely developed countries, should be made to pay the pollution control efforts. ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ஸ் பண்ணணும். ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்றது என்னென்னா இட்ஸ் அ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் விச் ரிலைஸ் ஆன் அனிமல் மேன்யூர், ஆர்கானிக் வேஸ்ட், crop rotation. Okay, so it will avoid synthetic fertilizers, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு ஃபர்டிலைசர்ஸ் இங்கே விட்டுட்டு ஆர்கானிக்கில் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட ஹெல்த் வந்து இட் வில் பி குட் ஒன். ஓகே, ஸோ த இப்போ ஏன் எல்லாத்துக்கும் சுகர், ப்ரெஷர், ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வருதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் த ஃபுட் வாட் வி டேக். So we should be very sure of what we are taking in. Okay, so the general principles of organic farmings are like protect the environment, minimize soil degradation, erosion, decrease pollution, optimize biological productivity and promote a sound state of health. Maintaining long term soil fertility, அந்த சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது லாங் டைம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஷுட் மெயின்டைன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அண்ட் ரீசைக்கிள் த மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அதை திருப்பியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்பவும் யூஸ் பண்ணணும். அதவே உரமாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம், க்ரீன் லீஃப் மேன்யூர்ஸ், க்ராப் ரொட்டேஷன், பயாலஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், அனிமல் ஹஸ்பண்டரி, அப்புறம் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ், மேன்யூர்ஸ், ஓகே, வெர்மி காம்போஸ்ட், இதெல்லாம் தான் வந்து என்னென்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கு வந்து it is very very necessary. Next, provide attentive care that promotes the health. Okay, so attentive care should be taken to promote the health and the needs of the behavioral needs of the human life. So we have to prepare some organic products, okay, which embase a careful processing and handling methods in order to maintain the organic integrity. So and should rely on the renewable resources. Okay, next is tree plantation. We all know tree plantation is very very important. So tree இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா see tree contribute to the environment. So tree வந்து it contributes a lot to the environment, which gives a pure oxygen, improving the air quality, climatic amelioration, conservation of water, preserving soil and supporting wildlife. So during the process of photosynthesis, trees takes in carbon. So what is taking, tree is taking the carbon dioxide and releasing the oxygen, which is very good for the health. Okay, so trees are considered to be the lungs of the earth, and natural forest and tree plantation improve the water cycle. So see, you can see the seed ball is a seed that has been wrapped in soil. அதாவது வந்து மண்ணு பால் மாதிரி கலந்துட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து விழும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேருந்து வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is a mixture of clay and compost and then dried. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா காலப்போக்கில் வந்து தண்ணி படப்பட நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், மரமாக வளரும். ஸோ சீட் பால்ஸ் ஆர் அன் ஈஸி அண்ட் சஸ்டைனபிள் வே டு கல்டிவேட் பிளான்ட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கல்டிவேட் அ பிளான்ட் தட் ப்ரொவைட்ஸ் அ லார்ஜர் விண்டோ ஆஃப் டைம் வென் த ஷோவிங் கேன் அக்கர். Okay, so that's all about the environmental lesson. So it's a very easy lesson and all the question answers are easy. Okay, so 5 marks question will be compulsorily asked in this lesson, so go through this. Okay, thank you childrens.